Bienvenidas y bienvenidos a Bajo el Sol, canal de la Galería Travesía 4. Soy Marisa Lull, comisaria de estos encuentros virtuales. Hoy en nuestra segunda entrevista tenemos el honor de contar con Germaine Acogny, bailarina, coreógrafa y artista nacida en Benín pero afincada en Senegal y conocida en los círculos artísticos de África como Mama Germaine, por ser considerada como la fundadora de la danza africana contemporánea. También por ser la fundadora del École des Sables, punto de encuentro para los bailarines de toda África y ahora ya también de Europa. Y con Nora Chipaumire, artista, performer, coreógrafa, investigadora y provocadora nacida en Zimbabue, pero afincada en Brooklyn, Nueva York. Nora es un referente para las nuevas generaciones de artistas africanos. Ambas son muy queridas y respetadas en todo el mundo. Haremos el encuentro en 2 idiomas, francés e inglés, y tendrán subtítulos en español e inglés. Gracias a la Fundación del Secreto de la Filantropía por hacer estos encuentros posibles. Welcome, bienvenue Germaine, and congratulations to the Golden Lion in Venice this year. Welcome Nora, we are honored to have you both here with us today. Thank you very, very much for accepting our invitation, and please enjoy the conversation. Okay, so Mama Germaine, it's just us. I think this problem of the technical stuff is also something maybe we can talk about the way we have to work now, versus the way we used to work. I really miss being with you in person, but at the moment, it seems that we have to work like this. But you have had decades of life as an artist. How is this moment for you? Bon, j'ai compris. Mais, Okay. chère Nora, je suis très contente que ce Zoom ou bien online permet qu'on puisse se voir, même si ce n'est pas en réalité, mais c'est formidable parce que malgré tout, on peut se parler, on peut se voir et c'est quand même un des avantages que le corono, je dis corono parce qu'on met toujours corona au féminin, puisse permettre qu'on soit à des kilomètres et qu'on puisse se voir. Et je remercie Marisa d'avoir provoqué cette rencontre et c'est formidable de pouvoir se voir sans se toucher. Thank you. So, Mama Germaine, I was a bit nervous when Marisa said I have to talk to la grande dame de la danse africaine. I said, but I have so much love and respect for Mama Germaine, and always you and I, we are talking privately, or we are always used to being interviewed in the public space. So I was thinking what kind of a conversation we could have that we would never have in public. On peut se poser la question. Et elle dit que je suis une grande dame, mais moi je trouve que Nora est une artiste complète. Je la trouve extraordinaire physiquement et mentalement et spirituellement. Et j'ai toujours été contente de la voir à l'École des Sables pour donner son énergie, son travail, sa force et sa force de croyance en la danse, en l'avenir de l'Afrique. Et elle nous manque beaucoup. Mama Germaine, thank you so much. I met you in 2004.
2004. It is now 2021. Wow, yeah. And every year, maybe since 2004, we have had some kind of communication, even if it's to just say hello. Mm-hmm. So I also thank you for your continued health and generosity to the rest of the world. Because each year you give us a landmark to chase after. Et aussi, quand elle a eu, Nora, quand tu as eu le projet de l'opéra, je trouve que c'est un très grand pas dans ta carrière parce que tu as toujours travaillé aussi en solo, tu as fait des choses extraordinaires sur le continent, avec aussi des retours à l'origine de ton pays. Et c'est bien de retourner dans les racines. Et c'est notre force, Afrique, d'être dans les racines, de creuser dans nos racines pour aller vers le contemporain. Et c'est une force extraordinaire parce que nos danses ont une énergie, ont une douceur, ont une lenteur. Et je pense que c'est ça qui fait peur à l'Europe. Cette énergie vitale, cette force, cette croyance. Et ça, il faut le transmettre à la jeune génération. Parce que je trouve que la jeune génération est un peu timide et eux, ils doivent se battre pour que ça continue, parce que c'est nous-mêmes qui devons changer le regard des autres. Il ne faut pas attendre que les autres changent leur regard et on doit se battre continuellement. Et ça ne va pas changer maintenant. Le racisme est là, c'est encore plus fort, ça va continuer. What you just said, I think this is so fundamental to who you are, to the work you have done since before Maurice Béchard. Right, it was through you, with you, that my understanding of the importance of home and how we think of ourselves as Africans really grew. Before I met you, I had no heroes. There were no heroes that I could name to say, well, so-and-so is doing this work. So I think, as you say, young people, they need models, role models, they need heroes. It's important for them to see people who are not ashamed to be Black and African, or to be Black, African, and woman. It's important for young people to see fellow Africans not afraid to use the body in the way that the Africans use the body. Yes. And you were my hero, the first hero that I saw doing this with no apology. On the continent of Africa. So I have so much respect and love for the path you created for some people like us, like me, to follow through and go home and also see. So for me, after I see Acogny and I understand, well, okay, this is the work. It was evident, it was really important to go back to Zimbabwe and rebuild this relationship
with Zimbabwe. And which also meant rebuild the relationship with myself and my family, and my language, my language. And this has been really the best time of my life, because it's true, the opera has everything to do with the Shona language, Yes. with the Shona music, with the Shona culture, but also how woman is critical to the Shona culture. So something about the woman's presence in African space is really important. You know, tu sais, quand j'ai commencé, avant Maurice Béjart, mais heureusement que le président Senghor, je suis très contente que le président Senghor m'ait remarqué. Mais dans le temps, c'est aussi grâce à Maurice Béjart, parce que c'est un blanc qui m'a ouvert le chemin. Tu comprends? Yes. C'est toujours, il faut se référer aux blancs. Mais maintenant, il faut que ça arrête. Et Maurice Béjart, heureusement, a un grand respect pour l'Afrique parce qu'il a un quart de sang noir. Sa grand-mère, Fatou, était sénégalaise. Donc, il avait une grande admiration et un grand respect pour les danses africaines. Heureusement. Mais, quand j'ai été directrice de Moudra Afrique, vous savez, les premiers qui sont sortis de l'école, ils ne me mettaient pas sur leur CV. Ils disaient, il y en a beaucoup qui disent, j'ai fait l'école de Maurice Béjart, mais ils ne mettaient pas Germaine Acogny. Et pourtant, c'est moi qui ai dirigé l'école pendant plusieurs années. Maurice Béjart venait une fois par an et disait que j'étais la patronne. Mais encore, le complexe des Noirs, des Africains vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils préfèrent mettre Maurice Béjart que Germaine Acogny. Mais ça a changé maintenant, heureusement, parce que je me suis fait un nom et ça a changé, ça commence à changer. C'est pour cela que je dis, c'est nous-mêmes qui devons nous respecter et nous mettre à la place qu'il faut. Les autres ne le feront jamais. Jamais, jamais, jamais. Wow, Mama Germaine, I didn't know. Well, I understand what you're saying, but this crediting somebody because they are white and European and male. Maurice Béjart is male. He is also European, French European, even though he's also Senegalese. He has a part of, this, I think this is something that continues in this generation, in the younger generation, the desire for Europe, the desire for a European to be recognized by Europe. This continues very much. What can we do? What can we do to encourage young people to stay at home? What can we do? You know, when I was 23, I was so unhappy in Zimbabwe. I left Zimbabwe because I was unhappy. I didn't think there was
a way for me to find happiness in Zimbabwe, and also to find encouragement for my artistic nature. I was always artistic as a young person, but nobody ever said, "Oh, Nora, this is good, Sasebo." It was always, you know, it's well, maybe she's a bit la la la, you know. So it seemed to me, yes, it seemed to me that maybe if I left Zimbabwe, I could find a way. I could find a way for myself, which is what I did. And I see from other Zimbabweans that this is still kind of the energy that a lot of young people want to leave. Yeah. Because the opportunities, but not just the opportunities. For me, vraiment, it was not having people close to me who could encourage the artistic nature. Mais c'est nos gouvernants. Il faut changer la mentalité. Parce que nos gouvernants, ben, ils mettent tout leur argent en Occident. Ils prennent l'argent, ils n'encouragent pas les jeunes à rester chez eux. Ils ne créent pas des hôpitaux, ils ne créent pas des écoles, ils ne créent pas un environnement pour aider les jeunes à rester chez eux. Donc, ce sont nos gouvernants qu'il faut changer la mentalité et aider les arts. Parce que les arts créent l'économie. Les arts créent l'économie. Parce que les arts, c'est vraiment sans la culture, nous n'existons pas. Sans la culture, nous disparaîtrons de la carte. Donc, c'est vraiment l'éducation à la base des enfants pour qu'ils changent leur mentalité. Mais c'est difficile, c'est absolument difficile parce que c'est l'Europe, malheureusement, qui mène le monde, c'est l'Occident. Que l'exemple, au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de cas de corona. En Afrique de l'Ouest, il n'y a pas eu beaucoup de cas. Et chez nous, à Toubab Dialaw, il n'y a pas de cas de corona. Et quand tu as voulu venir faire une résidence, eh ben, les Américains ont dit non. Ben, parce que c'est eux qui ont l'argent. Mais si nos gouvernants disaient on va mettre l'argent, eh bien, ils ne pourront rien. Mais ces gouvernants mettent l'argent dans les voitures, dans les maisons. Ils sont une énergie qui les étouffe et ils n'aident pas les artistes. Alors, comment voulez-vous que les jeunes comprennent ça? Yeah, yes. And it starts with the parents also. Do we have to educate the parents? Because if the parents have the courage to encourage their children, we can maybe move towards the right kind of people in the government. Yes, oui. How do we create the right governments? I'm listening right now to, I'm in Berlin, and like I said, I'm listening to a lot of Fela Kuti music. Yeah. Because I have a project I am trying to construct around this idea of Fela and the protest. Well, he protests everything. Yeah. Yes, but for him too, it's always this question: how the government can really take care of its people. Yeah.
his people. But it seems we cannot decolonize. But in Zimbabwe, Zimbabwe is less than 50 years old as an independent country. So maybe we can say Africa is young in general. Since the 1960s, everyone is getting independent. But how do we decolonize? When can we have the generation that really could be in power and support, as you say, culture is the base of the economy? How, when, and how? I don't know. So I'm thinking about all these things all the time and trying not to get discouraged. Mais c'est la même question. Quelques jours, il y a 3 ou 4 jours, on a fait notre conseil d'administration avec un jeune président, Kémy Bassem, qui est multi-artiste. Il est écrivain, philosophe, photographe, sculpteur, installation et tout. Et la question, avec le gouvernement, je pense que c'est déjà enfant, que les familles doivent éduquer dès l'enfance. Mais aussi les enfants, maintenant, il y a des écoles qui les éduquent. Les enfants éduquent les parents en disant, il ne faut pas jeter le plastique. Parce que Patricia a une école ici, Patricia Gomis, à Toubabdiala. Nice. Voilà, où on apprend l'agriculture, la culture, la littérature et les mentalités changent. Et les enfants, quand ils rentrent à la maison, ils éduquent les parents. Mais je pense, à un moment donné, moi, j'ai perdu espoir. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on perde espoir. Parce que l'espoir, c'est de regarder la réalité en face. Comprends ce que je dis? Donc, il faut absolument qu'on éduque les familles et c'est notre chance que peut-être l'Afrique est jeune. L'Afrique est jeune et on doit les éduquer et ça prendra le temps. Ça prendra le temps. Yeah, it will take time. Voilà. It will take time. It will take time. But what are you working on right now, Mama Germaine? I'm always curious. What are you? You're in films. You are performing. You are running a school. You're a mom. What are you working on right now? Maintenant, il y a eu le sacre de Pina Bausch qui a été transmis aux danseurs de 14 pays d'Afrique. Et ça a été, moi j'ai dit qu'il faut transmettre le même sacre qui a été transmis à la compagnie de Pina Bausch, le même chorégraphie qui a été transmis au ballet de Londres ou de l'opéra de Paris. Il ne faut pas adapter le sacre aux Africains. Donc, c'était la gageure. Et les gens, il y a eu les transmetteurs, c'était des danseurs de Pina Bausch qui sont venus et qui ont transmis aux danseurs africains. Mais j'étais très fière parce que je pense que nos danses traditionnelles, nos danses patrimoniales sont une bonne éducation et préparent à tous les arts. Parce que quand les gens là sont venus, il y a eu les mouvements rapides de musique et tout. Ben, en Côte d'Ivoire, les mouvements de pied, n'est-ce pas? Voilà. Et le rythme du sabar, tout ça réuni, eh bien, j'ai dit que l'émotion et ma technique de danse, l'émotion, c'est dans le buste, les tremblements,
strémulations. Ouais, les articulations de tout le cœur. Tout, hein, Oui. les mouvements de tête, c'est Oui. africain. Oui. Et le sacre de Pinabache, c'est dans la terre. Et le sacre de Béjar, c'est africain. Parce que les rituels, c'est païen de Stravinsky. Donc, les Africains ont tous ces mythes. Et que c'est quelque chose qui est universel et que l'émotion, ce n'est pas dans le coup de pied. Les Africains n'ont pas le coup de pied comme les Blancs, mais le buste, ils ont transmis cette force de l'énergie et de la douceur qui se trouve dans nos danses. Et c'est extraordinaire. Ils ont encore du travail parce que, bon, à cause du Covid, on a fermé, on a teint, mais ils vont continuer le travail. Et je pense que ce sacre va faire le tour du monde avec une très bonne connexion avec l'Afrique. Et à une interview, il y a une Éthiopienne, je crois, elle est éthiopienne, elle me dit, mais c'est un honneur pour vous que vous dansiez le sacre de Pinabao. J'ai dit quoi? C'est un honneur pour la compagnie de Pinabao que nous, on danse. Pourquoi vous dites que c'est un honneur? Elle a dit, oh, excusez-moi, je suis éthiopienne. Je dis, vous voyez, comme votre lavage de cerveau. Je dis, non. Yeah, why? Yes, it's an honor for the Europeans to come to Tubab Jalal and experience the energy of Tubab Jalal. It's an honor for these amazing so-called choreographers to have their work danced by Africans. Yes. Yes, oui. They should be really proud that their work can translate to the world. They should be also really, so we have to decolonize this Ethiopian kipale. Oui, oui. Bon, it's too bad. It's Ethiopian, but also the Africans have to decolonize la teta. Oui, vraiment décoloniser. Oui. Yes, because when you started talking, you mentioned this. It's us, the Africans also, who accept that we are not good enough. Yeah. It's us, the Africans, who also impose this second-class citizenship for ourselves. But you never did, Mama Germaine. When I met you in 2004 in Florida, you said to me directly, "Qui est toi?" And what are you doing here? I say, "Boy, I'm here. Nobody invite me home." I said this to you. I said, "Nobody invite me home." And you say, "Je t'ai invité. Tu veux venir en Afrique." And in 2005, I was in École des Arts. So you opened really Africa back to me. Moi, je suis africaine, mais before 2005, personne ne m'a invité because they think maybe I disappear to America, or maybe j'ai changé mon nationality, tout ça. Yes, so I am always remembering that it's you, Mama Germaine, who said, "I will invite you." You opened, so we all need someone with this kind of courage to say, "No, you're not lost outside, and you can come home." And home is where the work is. Yeah. Right. Yes, it's all the riches also, everything, the material.
maybe it misses a little bit of money, but money is not everything. Yeah, oui. Bon, I don't know if Marisa, est-ce que you have something now to ask us? Yes. Merci Marisa d'avoir fait cette rencontre avec cette folle de Nora, mais la saveur de la vie n'appartient qu'aux fous. Et moi aussi, on dit que je suis folle. Et heureusement, parce que si on n'est pas fou, on ne peut pas faire ce que nous sommes en train de faire. Oui, j'ai compris. J'adore les folles. Complètement. Oui, oui. For us, I mean, for us white dancers, artists, directors, thinkers, everybody, you are now the reference. And for us, now we are putting completely the focus on Africa and of you and all the work that you did in all these years. All like the research of your technique. Concretely, also, Nora is developing NACA, her very interesting technique as well, and about your artistic work. So it's really such a great change now. Really, we are all looking at you instead of you looking at us. How do you integrate your techniques in your choreographies? Bon, peut-être je répondais, Mama Germaine. In English. Yes, and for me, thank you. For me, NACA is a physical discipline, a physical practice, but it is also a philosophy, a process. So yes, the answer is yes. The thinking is integrated in the performance work. The performance work cannot exist without the animist thinking, which is NACA. So the two are one. The performances reflect a philosophy. They also reflect a practice, a process, a way to think. So, for example, the opera that I have made, there is no librettist, composer, all these traditional categories in European form. So how can we build a work if you don't have a composer? So we have to approach the work like the Africans. How do the Africans work when they get together? There is a proposition. What can you bring? What do you bring? What sound do you have? What gesture do you have? So this is NACA. It is a process also. I hope I'm being clear, because technique is one thing, but the philosophy behind the technique is also supremely important. Yes. So yes, the work is always reflecting the African desire. Yeah, because there is a desire that is African. This desire is really about health, physical health, emotional health, spiritual health. Yeah, so not so much about anything else. The health, you're healthy if you're close to God, if you're close to the ancestors, c'est tout. So there is a sound that that allows this proximity to God. There is a gesture that allows this proximity to God. Yeah. So this is integrated. Yeah.
Yeah. Yes, Mama Germaine. C'est bien. C'est exactement ça. Ma technique, c'est pas le mot, on utilise le mot technique, mais il y a une femme qui est venue, une Française qui est venue étudier, il a dit c'est au-delà de la technique. La technique simple, c'est au-delà de la technique. C'est une manière de vivre, c'est une philosophie. Et j'ai fait la danse classique, j'ai fait la danse limone, j'ai fait Horton, et je sais ce que la spécificité de mon travail africain, c'est la colonne vertébrale, le serpent de vie, l'arbre de vie. Et c'est une façon de vivre aussi. Et aussi le plaisir physique, la joie de son corps. Mais à un moment donné, il y a aussi la danse, il y a la sexualité, il y a la sensibilité, il y a la sensualité. Sensualité, vous comprenez? Sensualité. Yes. Donc, c'est cette danse, ce plaisir physique que l'on transmet. Et aussi, on peut partir comme le serpent de vie, partir de la sexualité vers la spiritualité. Transformer cette sexualité vers la spiritualité. Yes. Et donc, c'est une manière de vivre. C'est aussi une manière de méditation. Yes. Quand j'étais en Chine en 1982, j'ai donné des cours à des maîtres. Ils avaient 60 ans. J'avais 38 ans. Je disais, oh, ils sont vieux. Mais maintenant, j'ai 77 ans. Et ils disaient que mon travail était comparable au tai chi. Yes. Et c'est une méditation. Par exemple, le nénuphar, lily water. Quand je fais le nénuphar, la tête, c'est la fleur. Yes. Les bras, c'est les feuilles qui sont sur l'eau. Et le corps, c'est la racine. Et si on le fait très bien, on sent qu'on devient un lily water. Mais il faut beaucoup de travail, yes. beaucoup d'imaginaire et pour arriver à ça. Donc, dans mes créations, on parle beaucoup d'imaginaire. Je fais improviser les danseurs parce que les danseurs, ce n'est pas des poupées pour moi. Ils doivent comprendre ce que je veux et l'intégrer dans leur corps, philosophiquement, physiquement et spirituellement. Ça va? Yes, this is thank you, Mama Germaine. This the water lily as a metaphor for life itself. The water lily is this amazing flower that is growing out of dirty water. Yeah. It's the most amazing creation. Mm-hmm. You know, the beauty with the dirt. So as a philosophy, a way to work, Marisa and others, it's Africa is taken as the trash can of the world. Even to now, people think Africa is like a poubelle, like the trash can. Mm. But always the imagination that we propose to the world is the water lily, is the flower. So yeah, thank you, Mama Germaine, for that. It's a metaphor, it's a beautiful metaphor. It's a beautiful philosophy of life. So the technique, if you understand the philosophy, you can express the through your imagination, through the body, this attitude towards life. It does not even have to be physical. Okay.
right? So if you understand, if you're working with others or creating a choreography, and you understand this metaphor of the water lily, it's enough. Oui. It's enough. Oui. It's really enough. Beauty out of something complicated, not so transparent, but beauty arise. Et je dis toujours que la pauvreté a besoin de beauté. Et les masses médias ne montrent pas la beauté des choses qui sont en Afrique. Ils montrent la misère, alors que la misère existe partout, mais ils prennent toujours les mauvaises choses pour montrer le visage de l'Afrique. Ben, il faut aussi que nos gouvernants fassent des télévisions, des nouvelles pour montrer la beauté de l'Afrique, les belles choses qui se passent chez nous. Mais on laisse tout ça aux mass médias en Europe ou en Occident. Et je dis toujours, si j'avais beaucoup d'argent, je vais créer une télévision de bonnes nouvelles en Afrique et dans le monde. Goodnewsfromafrica.com. Voilà. Merci. Voilà. Bon, moi, c'est plutôt la poésie qui m'inspire, la littérature comme Léopold Sédar Senghor, Amadou Hampâté-Bâ, le philosophe malien, aussi des jeunes écrivains comme Fatou Diom, qui maintenant je suis en train de lire Les Veilleurs de Sangomar. C'est une femme extraordinaire. Je trouve que c'est une ambassadrice du Sénégal, même de l'Afrique à travers le monde. Et aussi, ben voilà, la nature m'inspire beaucoup, puisque la nature a beaucoup inspiré mon travail de ma technique de danse, technique Acogny. That's a beautiful question, but one that assumes a lot of things also, because I was not educated to be an artist, and I was not born in a family that understood what an artist was. But I would like to say that from the beginning, I had artistic tendencies. And at some point as a young girl, around 13, something like this, I started to understand that I had this creative impulse. And of course, I was inspired mostly by music at that time. I remember there was, I forget her name, Travel So Far, I gotta get my get back, never gonna wonder. It's a Black woman, a British. I will remember her name at some point. She had a guitar and an afro. And I wanted to be like her. I wanted to play music just like her. And so I think music, female musicians, and playing guitar. I even had, at some point I had a guitar as a young person, which I was given by a rascal boyfriend. It was kind of, it's not something that is beautiful to talk about, but this boy was very abusive, but he bought me a guitar. So I come into understanding of creativity through a desire. Joanne Amatrading, that's her name, Joan Amatrading. She was kind of a big star in the 80s. Joan Amatrading, British. I think from liking music and things that are associated with music,
fashion, you know, and also in my early teenage life, I kind of fell into fashion and modeling, which led me to radio. So that's kind of my education, basically, as a young person. If I look at it from where I am now, I would say I was really intrigued by women in the arts. The power of the voice, the body. And I went to university to study law. So my creative life has been kind of sustained by a very individual desire, and not really supported by family or by education. But I also feel that I should, as an animist, I would say that perhaps I was born with this energy of creativity, and that's what's kept me inspired and in dialogue with the muse creativity. So once I left law school, I was at this point I was sure that I wanted to understand more about creativity, and I wanted to make films and stuff. It's the reason why I left Zimbabwe, to kind of discover myself. I think that's a story that many artists speak, that they leave home to discover their voice. And so that led me to a more kind of European way of influence or education, because then I ended up in a dance school, dance department at Mills College in California, which is a very important school in America. You know, people like Trisha Brown went there, and, you know, these are like Melissa Fenley, you know, these are like important names in the American dance universe. But while I was there, I really started to also understand that the whole question of modern dance or contemporary dance is, for the Europeans, it's tied into this whole discovery of the self. You know, it's tied to this era of Freud and Jung, and, you know, all this kind of people who are, so modern dance emerges as kind of a ballet from people who are discovering who they are as individuals. So that has also remained a major inspiration to me, the question of who I am in the world, which is also Black, African, and female, and returns me always to my animist self, you know. Et parce que quand j'ai été directrice de Moudra Afrique, qui est passée comme une étoile filante, au bout de 5 ans, nous avons dû fermer quand le président Senghor est allé à la retraite, et que le président suivant n'a pas voulu suivre cette ligne artistique, j'ai eu un genre de dépression où j'étais complètement perdue, et j'ai été adoptée par un vieux guérisseur en Casamance, Ibrahima Sagna,
qui m'a beaucoup soignée avec des racines de plantes. J'étais dehors, il me baignait et il fallait sécher au soleil. Donc, le matin, le midi et le soir, et j'ai vraiment senti dans cette nature de la Casamance toute cette nature dans mon corps, le soleil dans ma poitrine, la lune, quand il y avait le coucher du soleil et le lever de la lune, je l'ai senti dans ma poitrine et dans mes fesses. Et donc, tout cela concordait et me donnait une énergie extraordinaire que je sentais et ça vibrait dans mon corps. Et j'ai dit, cette expérience est tellement merveilleuse qu'il faut que je la partage avec les gens qui m'entourent. Et le serpent de vie, la colonne vertébrale ressemble au serpent. Et donc, c'est important par analogie. Des médecins naturopathes font des analogies avec les êtres ou les choses qui doivent nous soigner. Donc, pour moi, la colonne vertébrale, c'est comme un serpent qui se dresse sur l'arbre et qui monte. Et c'est l'arbre de vie. Au Sénégal, on dit « Nit moy garabam », c'est-à-dire l'homme, c'est l'homme sa médecine. Et l'arbre se dit garab, ça veut dire médicament. Donc, l'homme, c'est l'homme qui soigne l'homme et c'est la nature qui soigne l'homme. Donc, il faut protéger notre nature. Wow. Wonderful. Merci for your technique, Germaine. Oui, c'est une technique qui est universelle et je suis fière de l'avoir trouvée en tant qu'Africaine et d'apporter cet apport au monde. Parce que Martha-Graham s'est inspirée des danses chinoises. Parce que j'étais en Chine et j'ai vu leur danse et Martha-Graham a mis les contractions dans leur danse traditionnelle et patrimoniale. Et puis voilà, Isadora Duncan, quelquefois on m'a comparé à Isadora Duncan. Isadora Duncan s'est inspirée de la Grèce, vous voyez, pour faire sa technique, les mouvements et tout. Moi, en tant qu'Africaine, je me suis inspirée de la nature en Afrique. Et justement, l'Afrique est un vieux continent de danse et de tradition. Et je suis contente en tant qu'Africaine de m'être inspirée de ma danse, de mes traditions pour le partager au monde en un dialogue apaisant. What is the point of our existence? I mean, I think Naga is also tied to this massive philosophical pursuit. What is the point of life? Yeah. In the end, what I feel strongly is that the human desires to be one with nature, which means to be one with God and one with the entire cosmology. But we don't understand how to be one with nature. Well, not all of us understand how to be. The West was from the point of age of enlightenment and industrialization, things start to go really south in relationship to nature, to a point now where we are borderline extinct, the human as an extinct animal because of the way the West has approached consumption and ownership and industrialization of everything. The African and I think in general, as a broad statement, the global South or indigenous peoples have always had a rather primary relationship with nature.
which is understanding that we are like the trees, like the rivers, like the mountains. And so we cannot abuse these resources, because to abuse them is to abuse ourselves, that we are part of the ecology. So that's the animist way of understanding the relationship of the human to ourselves. And so it's beyond it is of course concerned with today, with the now, because I must be healthy right now to even dream of the future. So that is what NACA in essence is working with and moving the energies towards the infinite existence of human life and its relationship to the rest of everything. You know, if you do believe in the way Christians speak of the human being, God's representation on earth, Naga then asks us, so then what are we doing? You know, I think the Christians have it right. If we are God's representation on earth, the problem is then we can't, you know, take this position of the patriarchy and the industrial man that everything I see is mine. The privatization of everything, including privatization of the human flesh. So Naga is at odds with this kind of thinking. We have to liberate the flesh, liberate the body, and return it to its godly state, which is not abusive of anything or anyone. So I think it is the technology that would allow us to preserve the life of trees, the life of the air we breathe, the life of rivers, and perhaps return us to this question of love. And if we live in love of ourselves, it means then we can extend love to other humans and to other living entities. And that maybe we can approach questions of justice, preservation of what is just. And perhaps we can then even imagine a future where there is no hunger, where the inequalities, you know, because it's the human body that is, has the capacity also to dream of these things. Why not? And so Naga, as a strategy, as a technology, as a process, wants to create a human being who thinks about, justice, about the eradication of inequality. Moi, j'aime beaucoup le dialogue. Le dialogue, comme dit Albert Camus, sans dialogue, il n'y a pas de vie. Et j'aime bien aussi, comme dit le président Senghor, le dialogue des cultures et de civilisations. J'aime beaucoup comparer mes expériences avec ceux des autres parce que ça me grandit. Donc, quand je travaillais avec Ota Yamazaki, j'ai vu les similitudes entre la danse Buto et les danses africaines. Hein, et qu'il y a des similitudes, il y a plus de similitudes qui nous rassemblent que lorsque ça nous sépare. Avec Michael Serres, ça a été aussi une expérience extraordinaire pour un endroit du début, parce qu'il a lu le livre de mon père qu'il a écrit et il m'a aidé à mieux comprendre mon père. Hein. Vous voyez, c'est un Français, mais il était aussi touché par la colonisation, tous ces problèmes de religion, de femmes. Donc, cette rencontre avec Michael Serres m'a fait comprendre mieux mon père
et de travailler sur lui et de pardonner à mon père sur certaines choses qu'il avait. Et par exemple, ma grand-mère lui avait dit de ne pas se convertir. Voilà. Et donc, moi, et comme je suis la réincarnation de sa mère, je suis sa mère, je l'ai baptisée et je lui ai pardonné. To decode means to understand what exists already. So we know that we are walking, that walking is a falling. That for us to be able to walk, the process of walking is falling. So to get to understand how we are falling so that we are walking, that's the both the decoding and then the encoding is the understanding how a walk is a fall. Mm-hmm. To walk is to fall. Okay. The decode is understanding that walking is falling. But once you know that you are falling, now you are in a process where you have knowledge that allows you to do other things with that idea, that gesture of a fall. You know, most people think we're just upright and, walking happens by itself. So in the work of Nhaka, we have to unpack, decode what is an everyday truth and how can we use the everyday truth to expand our knowledge base. So that's the simplest way I can explain decoding and encoding. Bon, c'est un lieu qui, avec mon mari Helmut Vogt, il a dédié sa vie en Afrique pour chercher tous les moyens nécessaires avec les fondations, les institutions qui nous ont aidés jusqu'à présent pour gérer cette école. Et donc, pour moi, c'est le lieu le plus important pour les Africains, puisque, comme je dis, la danse a réuni toute l'Afrique francophone, lusophone et anglophone par la danse, mais ce que les politiques n'ont pas encore réussi. Donc, ce lieu, quand même, est en danger parce que nous n'avons pas tous les moyens nécessaires pour continuer à faire vivre cette école. Mais nous ne désespérons pas. Nous pensons qu'après toute cette expérience de la pandémie et après s'en être sorti, que le Sénégal sera à l'écoute pour aider à la continuation financière de ce centre. Il a aidé quelquefois, mais il n'a pas de grands moyens. Et ce que je souhaite, c'est que ce lieu est dédié bien sûr à l'Afrique, mais nous recevons le monde entier ici. Hein? Tous les continents viennent se ressourcer et sont heureux d'être ici. Donc, je fais appel à tous ceux qui peuvent aussi apporter financièrement les moyens pour que nous continuions à réunir l'Afrique, à réunir les 5 continents dans ce lieu merveilleux qui est unique au monde. Nehanda is a spirit of justice in all of us. It's a she because justice is always female. How can it not be? It is the woman who gives life. Oh, it is the feminine that gives life. Let me put it that way, because life is not only about the biological process. So it is that energy in us that cares, all of us, that cares about justice and well-beingness. So Nehanda,
as a particular name is associated to the Shona people in Zimbabwe, but I'm opening it out as a broad idea that can be found in the question of justicia. Even the Greeks knew about it, the Romans knew about it, Joan of Arc knew about it. So it's an energy that exists internationally in the global world. And it is always manifest as a feminine gesture towards justice. So my proposition with this, which is, you know, I didn't do it alone, I always do it with others, with you and a huge group of people who make music, who dance, is to, how do we engage the intelligent human being in this world? And throughout the pandemic, we understood that if the dance, which is the body, the social body, cannot exist in intimacy, then how else can we spread ideas? So the question of radio, which is not a modern technology, it's been with us for a long time, becomes also something that is new and beautiful. We all listen to radio in some ways. So we use this proposition of radio, and not so much podcast, but really radio, to manifest the work of the opera of Nehanda as an opera, as a radio opera. Then we also thought, along with you broadly, how do we use technologies that are accessible and easy, economically accessible and sustainable. So the question of also using a cassette, recording sound onto tape, which is very 70s, 80s kind of a proposition, but it's returning to us as all things of the old always returns, like vinyl, cassette tapes. How can we mass produce knowledge? So that's another thing, also kind of informed by the lack of social proximity that we are currently negotiating globally. How do we spread knowledge in this day and age? If we cannot do it physically, how else can we do it? So it is a work that tries to imagine how we can keep a social intimacy, even as we are physically not allowed to be together. Well, since I started dancing African dance, traditional African dance, I always was warning, like, to dance African dance, you have to be like physically ready, mentally ready, but also very much spiritually ready. You know, it was like always this combination that you always need, like the spirit. But when I study classical ballet or modern ballet, I never have been asked being spiritual, you know, but always when I was dance with some of you or other teachers, they always had this demand. But as you said, Marisa, now Europe is looking to us for direction, what to do with the body. To do with the body and with so many other things, like for inspiration, because it's like what also Germaine said before, that now the kids are the ones who are teaching their parents because they are the future. Mm-hmm. The kids are the future, so it looks like Africa is the future. So that is why you are teaching us
No, because we need to learn from the people who are coming from the future. Yeah. Well, Yes. we are so happy to have this conversation. Ouais, c'était un plaisir. Ouais, un grand plaisir. It's a huge joy. It's a huge joy. But Mama Germaine, I hope we can do this and live, face to face in beloved Tubabjalao, which I miss very much. I miss the village. I miss the school. I miss you very much. It will be so good in the near future to be there face to face. But as you said when we started, it's also amazing to see you and your beautiful home and Papa Helmut and Ghislaine. To see you via this miraculous thing of Zoom, you know, so me too. Thank you, Marisa. Merci, Marisa. It was a good d'avoir fait ça. Merci, opportunité. Nora always talked to me about this project of Attendant Godon. Just to let you know that she's really willing to do it. Okay. Yes, I'm talking all the time to people, but we have this project, Mama Germaine and me, we never really have the support, but we want to do it, waiting for Godot. So, donc, j'ai jamais arrêté à parler. Voilà. We are waiting for Godot, and more we wait, it will be reality. Okay. Inshallah. Yes, we wait for the reality. Thank you, Sylvia. Thank you for this amazing. Vous avez yes. une belle galerie là. You have a nice gallery.